Привет всем! Это Изгнатели, призраки нового Эдема, новая игра в жанре экшн-RPG. Так, мы начнем со среднего режима сразу. Если как бы загуглить, по крайней мере, ну не гуглить, именно посмотреть именно в ютубах, трейлер-роликах, здесь уникальная механика именно в плане взаимодействия между персонажами будет. Madam, sir, Мадам, the сэр, ship lies at корабль anchor встал off на New якорь. Eden. A tender У stands at your Едена. disposal. Шлюпка в вашем распоряжении. Оу. Мадам проснулась первая. Dreamed of Мне clouds, снились облака. great long fluffy Здоровенные bastards, пушистые твари, low over the sea. плывущие низко под небом. Это вернее было. I dreamed of the Мне abyss снилась бездна на самом in the дне самого darkest reaches глубокого of the океана. deepest ocean. A good day to you, my love. Доброго And дня, a good любовь. day to you too. И тебе доброго дня. Are we in New England? Мы в Новой Англии. Ну, Welcome to America. добро пожаловать в Америку. Something's bothering you. Тебя что-то Charles's тревожит? letter. Письмо Чарльза. What of it? А что с ним? The ghost must be Должно быть, uncommonly призрак dangerous, необычно опасен. or he would banish Иначе it бы он himself. сам его изгнал. We shall charge him double. I'm serious. Я серьезно. If the Если Reverend needs help, this преподобному can be нужна no помощь, easy дело business. плохо. Red, you best Ред, be будь к ready. этому готов, I'll be careful, Master Duarte. госпожа Дуарте. Твой ученик готов Your слушать. apprentice stands ready to serve. Мгм. Come on, Atea, we need to go. I need to be. Rory McWraith, gallant to the last. Life to the living, death to the dead. Consider our lovers, Antea and Red, the greatest banishers I ever knew. Life to the living, we say, and death to the dead. It is not so simple. Since the dawn of humanity, the dead have lingered. Dead as alive, we are complex and emotional beings. Many and tangled are the ties that bind. Since the beginning of memory, banishers have fought to sever those ties. Death is but a trifle. It comes to us all. To haunt or be haunted. There lies the true horror. I, Charles Davenport, should know it. The haunting of New Eden scared me to death. I dearly wish I had not begged my friends to come and lift the curse. Ньюиден. Ну, значит, я чуть неправильный перевод. If this is June, I'd hate to see January. I'd wanted to freeze my backside off in the summertime. I'd have stayed in Scotland. London wasn't much better. Look at it. As cold as a bishop's arse. And twice as white. I don't mind saying it, I'm very disappointed. Charles wasn't lying. New Eden is cold as death. You may well be disappointed.
You'd better be at the tavern. With a hot grog. Or two. I think I weary of long, boring sea voyages to grim, faraway lands. I can't remember the last time we did something else than work. After this, we should set sail somewhere warm and safe. The dead don't linger. No such place. But it's not a bad idea. Миссия автосохранения. Have I mentioned how grim this place Вообще is? обстановка какая-то I очень heard you the мрачная. first time, but I don't disagree. Ну что ты отстаешь, Ред? Фига ты втопил резко. I think we can get through here. Sure. Кто-то видит. Let's go traipsing through the rotten, falling down house. Looks steady enough. Watch out! Ну, по-моему, это тебе надо было поберечь себя. Ugh. Is it just me or are we not welcome here? Keep going. I'll find a way to meet up with you. Так, ну там река. Over-eager apprentices. I can break my way through here. Разрушаемые объекты. Что у нас под... Мне, наверное, туда вниз надо. А, вот. Понятно теперь. Мгм. Так, пройдем. Как? Я на эту точку смотрю и думаю, надо на кругляшок нажать. Так. Ну, управление хотя бы самое примитивное. Enough. Быстренько. Так. Everything all right down there? Just a sneaky wanderer. You? Same, but I managed. Are these spectres watching the road? Maybe. But are they keeping people outside town? Or are they keeping them in? Так, и теперь у меня вопрос. Это призрачная пыль. С ней как-то можно взаимодействовать, скорее всего. Наверное, в прокачке. Потому что я не понимаю, зачем она пока что нужна. Сеть. Что мы взяли? Кожу взяли. Так, там какой-то берег. Причал. Крысы убегают. Явно какой-то здесь противник есть. А Саша, крысы убегают. Видать, сильный. Так, здесь у нас More wanderers. скитальцы. Behind you! Сзади. Ну, хорош.
А чё, там труп какой-то? As easy as falling off a box. Can't tell how long these people are dead. The original settlers, perhaps. Whoever, this doesn't bode well. Так, ну мне дальше надо идти. Так, опять разрушаем объекты. Особо ничего нет. Точно. Да. Комбо. Когда шкала изгнания заполнена, нажмите. Time to leave for good. Так, фоторежим. Пардон. Моментально. Так, кожу насобирали, призрачной пыли насобирали. Здесь какая-то записка. Возможно, эти слова будут утрачены, но их нужно записать. Какой сегодня день? Не знаю. Помню только, что сейчас июнь 1695 года. Мне казалось, что в Провиденте будет безопаснее, что мы вновь увидим наших детей, и в золотых полях пшеницы будут звенеть их смех. Теперь их мать мертва, и скоро я разделю ее участь. По дорогам бродит нечто злое. Ужасные духи обрекли нас на смерть. Нью-Иден проклят. Тем, кто считает это, бегите. These people left New Eden town just a few days ago. Всего What exactly is going on here? Ну, дайте нам дальше это все расскажут. Ведь так? Угу. И всё. Так. Секунду. Ну, хотя бы так. Альфа-скитальфус. Ворот. Удар. Well, you tried. Призрачная пыль. Хотя бы 2 бы дали, вот все-таки альфа. Жесткий был. Я также мог максимально изгнать его. Окей. Так, что у нас здесь? Какая-то палка. Так, мы должны проползти. That augurs badly for the case. Situation's worse than you thought. Let's wait to hear what Charles has to say. Empty docks in a growing settlement. Never a good sign. Are the town selectmen sitting on their arses? Isn't that what selectmen do? Не могу я от этого размытия, блин. Раздражает она. Так, ну побежали. Во. Ну, все равно дергано. Так, мы в Нью-Идене. Теперь дальше что? The welcoming committee. Let's find the inn. Let's find Charles.
Еще Чарльза. Окей. Так, что это у нас? Ага. 3 лекалки у нас были. 3 лекарства, которые нам как-то восстанавливали. Дальше посмотрим. It'll be good to see Charles and Esther again. Would you a lecture on the sanctity of marriage? Esther wouldn't dare. Не смело And we слова. don't need a piece of paper to keep us together. Aye, I remember you telling her. Мне надо чуть-чуть. И, наверное, все-таки вертикальную синхронизацию надо поставить. А, ну и она стоит, все. Ну хотя бы так. Найдите Чарльза. Так, поговорим. Good day, sir. You'll be Haskell's Banishers, I take it. Antea Duarte. This is Red McWraith. Hugh Batchelor. The governor had me prepare the schoolhouse for your comfort. It has fallen out of use. Will that be all? Так, Where are the children? Several died of fever. We could see disaster coming. We thought we'd have to bury them all. We sent the children to safety. We sent them away. That can't have been какой-то easy. ужас вообще. It can't be easy now. No. No, it is not. We're expected at the tavern. Where might we find it? The King's Arm. You can't miss it, for the lamps are lit. The school is now a bunkhouse, and the meeting house cold and dark. But the tavern shines yet. Well then, let us be thankful for small mercies. Farewell, Mr. Bachelor, and you may wish us luck. Good luck, then, to the both of you. Так, ну, он сказал, наверное, горит огнями. А все остальное, видать... Так, там замок. Ну, в принципе, там загорождено, поэтому мы так не попадем. Так, это что у нас? Путь в эту часть города закрыт по приказу губернатора. Окей. Но, судя по всему, мне надо было куда-то идти. Стол, наверное, горит огнем. Здесь тоже горит огни. Так. И не обозначается же. Так. Чуть потупили. Хватит. Так, ну нужно туда идти в любом случае. Значит, где-то ведь сюда. Индокс. Нет, сюда все-таки. А, вот он. Все увидел. Теперь его видно стало. There's the inn. Вот это верно. Что-нибудь есть? О, что-то есть. Светится. Кожу забрали еще. Ну ты чё хочешь? Отойди. Ладно. Ин. Зайдем. Так, что здесь? Charlie, we're here. Your prayers are answered. Pour us a drink. Finally. Banisher, please come in. As it is cold, your serving woman may sit while we talk. I'm the help. She's the boss. You're not Charles. My name is Antea Duarte. This is my partner, Red McWraith. Good day to you. Ошибочка sirs, вышла, madam. блин, чувак. Ошибочка. Now, where's Charles? Где Чарльз? Minister Davenport said help was on its way.
I Keep assumed... digging, Fairfax. Good day. Pennington, captain of the train band. This here is Thick-Skinned Newsmith. We're the selectmen. What's left of us? Why is Charles not here? Скорее всего, погиб. We're sorry for your loss. We'll do what we can for his widow. The Reverend is dead. When? How? A terrible tragedy. Though our faith sustains us, we are still very much in shock. Our shock at Reverend Davenport's killing is so great that we must sit here in comfort, losing precious time. As governor of the colony of New Eden, it is my responsibility. Look at us, sat here waiting to meet the same fate. We could all be miles away by now. You lot do what you want. I intend living. The esteemed select woman can be brusque. Forgive her, and rest assured that her aptitudes far outweigh her manners, or lack thereof. Her point still stands, Fairfax. Sitting here, doing nothing, we are as lambs to the slaughter. The Banishers are here. Surely with their expertise we may yet prevail. Then I shall leave you in your expertise in ghosts and devils to find out. My expertise in blood and battle is of little use. Mistress Duarte, if I can be of service, yous may visit me at home. On the other side of the street, as it were. Well, Governor, shall you leave or shall you stay? For myself, I'll stay. Our company has suffered terribly. But we are worth saving. And now that you are here, save it we shall. Ну, правильно. Please, accept my sincerest condolences for the loss of your friend. We feel the loss of our minister so very keenly. Charles Davenport was a man of great knowledge and devotion. The pride, indeed, of New Eden. It discommodes me greatly to remember how we found his body in the cemetery. Indeed, it distresses me yet further to tell you that we do not know what so tragically cost him his life. Так. Причина столь трагична. Could your physicians not save him? Would that we had a physician left, but it would have made no difference. Charles was dead when we found him, and we do not know how or why. One or two among our company have knowledge of the physic. Purples, they said, rupture, strangery, or sadness. Guesses, all. As a man of science in New Eden, I stand alone. You see, in my youth, I too was something of a demonologist. Rather a good one, if I say so myself. We're not Похвалить demonologists, себе надо. and neither was Charles. Is his widow Esther taking visitors? The widow Davenport is at home, and does not much venture out. Her house overlooks the dock. I offered Charles a home with a view across a pretty meadow, but he refused. He preferred the village life. Speak to her, if she'll see you. But she knows no more than we do about how her husband died. Ну да. You're a demonologist, you say? I am that, like my father was before me. Faith and science are our twin compasses, you see, to a deeper understanding of the secrets of God's green and pleasant land, and those who threaten it. And what have your compasses told you about the curse? They have told me that Reverend Davenport was better placed than I to solve our problem, which is why you're here. We agreed it. I shall stand for the company, I said, as the moral authority, the anchor, and the rock, as Charles and his banishers lift the curse.
Так, это... Perhaps we may come to you for advice. Please do, madam, for I would be only too glad to give it. Why is town so empty? Of those who did not die, we are the few who stayed. Though our motivations may differ, all who remain have shown extraordinary faith and courage in the face of our adversity. Куда они ушли? Those who left, where did they go? Boston, outlying settlements, anywhere, everywhere. Although, as you may have heard, the weather has likely closed the roads. Some believe the path through the dark woods offers salvation. I do not. I believe we must stand our ground. Will they return when the curse is lifted? I fervently hope so. They have homes here. But we sent the children away some time ago, and many could not live with their absence. If we do not resolve this situation quickly, the community of New Eden shall be broken, perhaps forever. Проклятие. What can you tell me about the curse? I can tell you that it has been our misery for many long months now, and I can tell you that it worsens by the increment. First, there was pestilence and disease. Then came the nightmares. Then came madness. In the end came death. And death remains. But in all honesty, I think the weather is the worst part. This never-ending winter hangs heavy on us all. Worse yet, it traps us here. What do you think caused the curse? In my humble opinion, I'll point to the obvious. The abyss disgorges its spawn upon New Eden, bent on making God's poor creatures suffer. As to the nature of the demon, that's what we're paying you to find out. Our late friend Charles faced a Herculean task and acquitted himself with honour. You will have to do far better than that, I'm afraid. Our contract stands. If you'll have it, yes, our contract stands. For Charles. All right. For Charles. Thank you. We have what we need. Then I wish you success. By my instruction, a room is prepared for you in the old schoolhouse. I'll be here if you need me. Так, ну, может быть, мы Governor? еще поговорим. How may I be of service to you? А, ну нет. Все, I'll go. I'll still be here if you... пропустим. Скорее всего, надо будет в вдове. Получается, Чарльзе надо будет идти ближе к порту. Читаем, что за записка. Как было объявлено на собрании в ратуше, я закрываю таверну King's Arms и оставляю ключ управляющим. Там не будут продавать и пить эль, пока проклятие не будет снято, и я не вернусь. Кладовые заперты, как и спальни. Благослови вас Господь. Черите Крагот. Есть еще что-нибудь? Так, больше ничего нету. Хозяин таверны тоже первый бежал. Так, здесь может что? Ну чё, расселся, пошли. Нам пора идти. Так, компас. Damn it, Charles. Those are cursed sea storms. If only we'd been here earlier. I know. But as Charles would say, another day, another soul to save. These people have no idea what they're up against. Вот, есть еще что-то. О, траву собрали, скорее всего, для крафта. Так, дальше.
Вот это, скорее всего, дом. Что здесь? Давай. Antea, Ты, Red. Ред. Come in. Что-то пока Ред вообще какой-то особо ничего не говорит. Болванчик ходит за нами. I've barely slept for fear you would not come. I'm at a loss. Would God even allow me to drag you into these dark times? Ну, всё, Эстер. решение. You're not alone now. We're here. I'm so sorry we didn't get here on time. Truly. I know. Charles kept saying it. Have faith. They will come. If only he had kept his faith himself. What happened to him? Poor Charles. Just one more victim of the curse of New Eden. You know how he is. Was. Restless. Impatient. It's not that he gave up on you, his friends, but that he could wait no more. I believe he tried to lift the curse. I too have questions, but I have no answers. Nor do I now have a husband. How were things, before all this? Before the curse, it was a busy and exciting time. Charles immersed himself in the community here. He had a hand in everything. The people came to rely on him. I'm sure they look to someone else now, but I can't imagine it's the same. What can you tell me about the esteemed Governor Haskell? Fairfax Haskell is well read and educated, but at times his back can be too stiff. He shares Charles's interest in the unknown, but his passion seems less than practical. He's an academic. Still, good to know our patron has some understanding of our work. We met the captain too, along with the huntress, Thickskin. Do you know them? I find Thickskin Newsmith's manner a little frightening, but I think she has a good heart. A fine hunter by all accounts. Captain Pennington comes with a reputation for soldiering. He comports himself with a wry dignity, but I suspect that beneath it all, he's just sad. Charles thought so too. There are wounds beneath Saul Pennington's armor, he said, that time and God have not yet healed. Is there anything we should know about? Lord, deliver me, for I cannot endure this. I cannot endure it, and Charles does not deserve it. Anything at all, Esther. Please. I have felt Charles present about the house. His ghost lingers. He needs help. If he's here, I promise I will know no rest until he has his. You can count on us. We'll start with the house. Charles's papers are gathered in his office. Take what you need. Thank you, Esther. What can you tell? Fairfax, he shares... Still, we met... I find thick Captain Penny Charles thought... We'll take a look around, if that's all right. Так, что же у нас там будет с May I документами? be of any help? Stay put. We'll find the way. Посмотрите. Так. Партитура. Новая шотландская мелодия в соль-мажор, Кенрипер. Так. Purcell, could you find nothing better? These days I lack the heart to play. Can't believe you brought your pianoforte to New England. It cost a fortune. But you cannot part a pianist from their beloved keys.
Так, пачка писем от Чарльза. Дорогая Эстер, словами не передать, как мне хочется скорее домой. Работать в полном загадок в шотландском Хейленде увлекательно, тут спора нет. Но я скучаю по домашнему теплу. Однако я знаю, что эти несколько месяцев вдали от тебя пойдут мне на пользу. Этот опыт поможет мне приумножить свои знания, и все ради того, чтобы уберечь тебя от темных миров, окружающих нас. Твоя любовь и вера пробуждают меня исследовать эти таинственные глубины и стараться изо всех сил. Я сделаю все это ради тебя. Когда я вижу гордость в твоем взгляде, сразу понимаю, какая роль мне уготована на этой земле. Понимаю, что могу стать сильнее. Понимаю, что способен на все, пока ты смотришь на меня с этой искрой во взгляде. Так как умеешь, ты одна. Думаю о тебе. С вечной любовью, Чарльз. Так. Смотрим дальше. 5 января 1685. Любимый Эстер. Как же я хочу заключить тебя в объятия. Объявление о нашей свадьбе стало для меня сладостью, которой невозможно присытиться. Мы наконец-то будем вместе на долгие и долгие годы, пока в глубокой старости смерть не разлучит нас. Ведь только смерть под силу потушить пламя нашей любви, но я уверен, что даже она не изменит того, какую нежность я питаю к тебе. Я хочу, чтобы наш брак был безупречен, и я сделаю для этого все. Буду писать тебе каждый день для того благословенного мига, когда я избавиться от гнета писем. Я смогу говорить тебе о своих чувствах лично. Так. Что это еще у нас? Письмо какое? 12 августа 1694. Дорогая Эстер, когда я был сломлен, ты поддержала меня. Ты ангел, ниспосланный с небес, чтобы помочь в исполнении моего мрачного долга. Ты свет, который направляет меня во тьме незримого. И все же я сожалею, что привел тебя в эти многострадальные земли. Ты прекрасно понимаешь, что с Нью-Иденом что-то неладно. И мне жаль, что ты здесь со мной. Потому что я боюсь за тебя. Хотелось бы найти в этом краю тихий уголок, где можно было бы растить наших детей. Но я страшусь проклятия. Думаю, нам пора уходить отсюда. Или же тебе стоит уйти одной. А я пока буду защищать наш дом. Подумай над этим. Мне невыносима мысль о том, что тьма может забрать тебя у меня. С вечной любовью, Чарльз. Так, что это у нас? How pleasant to see these old familiar things from your house in London. That porcelain saw many a dinner-turned lecture with Charles. I miss him so. So do we, Esther. Так, надо, наверное, еще наверх подняться. Смотрите, кабинет и спальню. Опять? Ты как-то вообще меня пугаешь. Почему ты к нему прям как магнит, блин? Charles is still here and Esther is completely distraught. She lost him, and now he's back. A ghastly figure. Спальню It смотрим. must be unbearable. Так, смотрим. Кошмар. Подробности. Помню, как меня учили наставники. Благослови Господь их души. Столкнувшись с известной угрозой, когда общие знания недостаточно, чтобы понять, что происходит, человек набожный и прозорливый должен обратиться к основам своего искусства, словам их значения и силе, скрытой в каждом из них. Вопреки легендам, кошмар вовсе не выглядит как кобыла. Ночная или любая другая мар в слове кошмар происходит от средненидерландского слова 12 века, означавшего призрак или демон. Кошмар не просто демон, проникающий по ночам в спальне, чтобы душить спящих. Это один из самых редких и могущественных духов, чья единственная цель излить свой неумолимый гнев на души всех. До кого он может дотянуться? Согласно моим исследованиям, еще ни одному оккультисту не удавалось изгнать кошмар. Но почему? Неужели кошмар не просто призрак? Боюсь, что так.
Помню жуткое стихотворение, которое я прочел в юности в Лондоне о страшных способностях этого существа, которое якобы позволяет ему проникать в сны своих жертв и и воздействовать на их мысли и восприятие, заставляя их переживать свой самый сильный страх. Она способна искажать расстояние и время, загоняя своих жертв в ловушку мучительных кошмаров, из которых они не могут выбраться. Какая страшная мысль от всей души молю Господа, чтобы это не оказалось тем, с чем мы столкнулись. Иначе как нам спастись от отчаяния и не обречь себя на гибель? Мне нужно больше сведений. Но где же их искать? Чарльз. Так, здесь что у нас? Брошь Чарльза. Серебряная брошь, которую обычно носил Чарльз. На ней выгравирован меч с 3 гардами. Charles always wore this brooch. Those things are untouched. Nothing's moved. Письма. Блин, как много читать. Вот наследие от Господа. Дети, награда от Него. Плод чрева. Пластырь. Хорошо. Так, 3 капли лавандового масла в настой ромашки перед сном. Растирать. Так, понятно. Это у нас лекарство, Эвелин. Это мало интересно. Так, это у нас по сюжету. Надо. Да, хватит! Хватит меня! Я тебя порешаю сейчас. Хватит. Хватит, я тебе сказал. Хватит. Remember how they used to argue about books we hadn't read? Like we weren't there? Oh, you actually listened. I'd always let my mind wander. Моя дорогая сестра. Чарльз мертв. Я совершенно растеряна. Не знаю, какой сейчас день, и когда мой дорогой Чарльз погиб. Мой мир разрушен. Все пошло наперекосяк. Я не смогла присутствовать на похоронах. Какой стыд. Как же сильно я подвела своего дорогого мужа. У меня просто не нашлось сил выйти из дома, отправиться туда, где погиб Чарльз, и смотреть, как его хоронят. Да помилует нас Господь, и да направит Он наших друзей сюда, пока еще не поздно. Без защиты моего любимого мужа Ньюиден долго не продержится. Мне больше нечего сказать. Ты очень любила Чарльза, так что я не могла не рассказать тебе о его гибели. С любовью, Эстер. Esther couldn't attend Charles's burial. Poor woman. That's terrible for her. Сейчас дальше посмотрим. Esther never got to say farewell to Charles. I could have made him manifest. Может, хватит? Maybe. But there has to be more to it. Так, Remember when he started to wear these to look wiser and older? He was hiding his hair loss. типичные мужики. Faith always was his beacon in the darkness. In people as much as in God. He's a good man. I can still picture him crafting your very first Bane ring. You sound much more fond of the moment now than you were back then. Bit green for an actual haunting, you said. You were. Still, you did all right. Драгоценная шахматная фигурка короля в стеклянной шее. Специально на заказ. That's from the set he taught me with. I'd know it anywhere. Did he keep it to remind him of his favourite? Or to remind him that he had yet to beat me. Просто карта. Так, дальше. Вот здесь что, книги какие-то. Бальтазар, Ганс, Фрейнховерт. Так, понятно. Здесь что у нас? Письмо какое-то. Никому по эту сторону океана, лишь немногим за ним известно, что я стоял пастором Ньюидена, чтобы проводить исследования в Новом Свете от имени Братства Столы Святого Павла. Может, столпы, скорее всего, может.
И сколько странного я здесь нашел. Да, в этих краях обитает бесчисленное множество старых призраков, но они никого не тревожат, хоть и никогда не скажу об этом вслух. Подозреваю, что здесь есть и ведьмы. И если я отыщу хоть одну, постараюсь расспросить ее о ее жизни. Так, здесь что? Так, Йоган Нидер. Так. Здесь быстренько. Здесь просто название книг. Ну все, тогда только, получается, только письмо осталось. Так, Иова. 7, 13, 15, 13. Когда я подумаю утешить меня, постель моя унесет горесть мою, ложе мое. 14. Ты страшишь меня снами и видениями, пугаешь меня. 15. И душа моя желает лучше прекращения дыхания, лучше смерти, нежели сбережения костей моих. Она является мне во снах. Charles's notes mention Job, chapter 7, verses 13 to 15. I'll look for that reference. Red, you dropped something. Ты что-то уронил. Серьезно? Ты даже это не заметил? Что общего у этих всех этих сновидений? Они предвещают судный день и грядущий кошмар. Видение ли это? Предсказание? Может, это чья-то злая воля? На кого они направлены? И что пробудило такой гнев? Мне нужно понять, как они проникают в наши умы. Сон больше не приносит отдыха. Так нам не выжить. These notes are erratic ramblings. Charles was worried about the curse plaguing the settlers' dreams. How malicious is this curse, tormenting people in their beds? Charles's ghost might give us answers. We should investigate the cemetery where he was found. Ну, я так полагаю, мы все комнаты уже осмотрели, надо идти уже на кладбище осматривать. Дальше. Как раз таки. 12 минут. Так, сейчас мы, наверное, добежим до... Are you leaving already? We need to investigate the cemetery. А нет, мы еще не дочитали. Так, интервалы печали. Изучение иулийского лада. Генрих Петри. Осмотреть. Анализ чакона соль минор. Генри Персола для струнных инструментов. Так, здесь что у нас? Письмо. Эстер, прими от нас немного еды и эля. Соболезнуем твоей утрате. Твои соседи не забыли о тебе. Там еще какая-то. This is Charles's. Это Чарльз. Esther? Эстер, You ты know же we can знаешь, что мы help you можем sort помочь through тебе things around the разобраться с house. вещами. I don't know that I'm ready for that. But I'll keep it in mind. Угу. Тут пока закрыто. Почему я вот эту записку не могу прочитать? Ну ладно. Пойдем на кладбище. What will you do for my Charles? Мы его хотя бы упокоим. If he's present, we'll find him. Then we'll ask him what he wants us to do. Must I see him too? First, let's find out what happened. After that, we'll see. Best get started. Time may be against us. Ну да. You be alright? I doubt it. But I'll do my work all the same. We came here to help Charles and help Charles with Charles. Ask around. See what people will tell you. I'll go to the cemetery and do the same. Какая же это плохая идея? Be careful. Aye. You too. Конечно, это же плохая идея идти на кладбище, тем более одному.
Понять, где вы находитесь. Так. А мне, получается, надо идти. Вообще проще было бы за этим домом пойти. А так, получается, надо идти... Так. Пойдем так попробуем. Так, вот здесь... Да, вот сюда. Спуститься надо будет. Что скажешь? Get out of my way. Ты чё, офигевший, что ли, а? Слышь? Ты нарываешься на драку, получается? Ты нарываешься на драку. Ты понял? Ты на драку нарываешься, я тебе еще раз говорю. Нарываешься на драку. Я тебе сказал. Иди отсюда. Вниз. Ладно. Внимание, порт закрыт из-за диверсии. Путем поджога. Вся торговля с Бостоном и прекращена до поимки диверсантов. Понятно? Так. This fire can't have started on its own. Not in this cold. Но... Я не знаю, ты читал записку или нет, но как бы логично. Здесь так холодно. Тем более влага очень большая. Be warned. I need but cry out, and help shall come in an instant. Calm you, sir. Antea Duarte, Minister Davenport's banisher. Oh, of course. I'm so sorry. Poor Reverend Davenport. His death has shaken us all. Welcome to New Eden. I'm afraid you find us at our worst. We're banishers. There's nowhere else we'd rather be. And you are? I, madam, am Squire Sincere Paris, travelling merchant, stuck in this cursed place and eager to be somewhere else. You're leaving town? As soon as possible. Did you arrive by sea? A ship lies at anchor in the bay. Perhaps a captain would take me and my wares to safety. The crew refused to dock, and I suspect they'll leave on the next available tide. We rode ourselves ashore. Might I ask where you abandoned this rowboat of yours? Along the coast, by a path remarkable for its angry spectres and bloody corpses. If you wish to make the sailing, I hope your wares can swim. The nightmares. Do you get them too? Of course I do. Not everyone will admit it, but we all have bad dreams. Of what do you dream? I dream someone watches me sleep. I sometimes fancy she's present when I'm awake. She never speaks, nor moves. She seems to wish me no harm. She just stands there, watching me, waiting, taking my measure. Does she manifest at a particular hour? If she does, I have no way of knowing it, unable as we are in this interminable grey to tell day from night. Well, there you are. Information on the curse, as per your request. I won't even charge you for it. Tell me about the curse, if you will. I'll tell you this. Those who dare defy the curse are brave indeed, and, I fear, foolish. Banishing is a job, sir. And to do it, I need detail. If you please. A banisher must have charms. Trinkets, I mean, of protection. If you have a surplus, I'd happily relieve you of your burden. That's not how it works. I investigate hauntings, and when I know why the ghost is here and where it hides, I banish it. I do not sell trinkets. What about those rings you wear? I made them. They are mine. They only have power if the wearer has training. Care to trade? Most of my goods are already packed, but I never refuse a deal.
орал, что у него есть. I bid you good day, Squire Paris, and thank you for your time. A pleasure, Mistress Duarte. Именно клуб. Do be careful. Ведь пока что для крафта именно одежды. Что-то. Я все-таки успею добежать до кладбища или нет? Может, меня еще кто встретит? Надо будет переговорить. A wisp, so close to town. Кладбище закрыто по приказу губернатора. Мне по барабану. Мне надо. Where are you leading me? Куда же ты меня ведешь? More of you? Сразу изгоняла. Too slow. То-то же. No one is safe here. Призрачная пыль. Возьмем еще. Траву возьмем. А когда я, собственно, начну крафтить? Most of these people died fighting. Someone didn't want them here. Ладно, пойдем дальше. Так, ну вроде бы здесь больше ничего нету. Надо будет идти дальше. Так, а куда мне левей, правей? О, гриб. Заберем гриб. Здесь что-то есть. Руда. Ничего мне сейчас на таком раннем. Руда. Зачем? Так, понятно, здесь проход был чисто ради руды. Так, здесь что у нас? Озарение. I've seen more graves here than I've met settlers. Правильно полагаю, я ищу, получится, место, где меня... Many dead in more recent years. Очень много. Вот очень много плашек вообще. И все, видать. Здесь вообще прям пусто. Дальше пойдем. Хотя бы к берегу сходим. Так, ну тут ничего нету. Пойдем сюда. Как раз таки еще надо тоже собрать. Здесь что-то выпало. Кожа. Ага. Сюда только спуститься можно. Ничего не выпало. Жаль. И что? Чарльз. Why didn't you wait for us, old friend? I swear I'll make it up to you. Ну, мы нашли, по крайней мере, могилу Чарльза. Так, а... Нам, значит... Куда мне сюда надо идти? Ну и вот я обошел. Чтобы ничего не поменялось. Мне надо вверх, значит, идти. Ну просто области выделены, все. Значит, мне надо сюда. Ага, вот блуждающий огонек. Так. Еще какие-то. Everyone buried here died in 1677. A previous epidemic? Угу. Хотя бы хоть какая-то дата известная есть. A memory lingers here. I might be able to reveal it. Ну давай ритуал проведем. Так, изгонятели могут проводить ритуалы
То, какой ритуал можно провести, зависит от природы, места его проведения. Чтобы проявить воспоминания, вам нужно провести ритуал прислушивания. Ага. Mixing pyrite with those plants I found should work. In each stain hides a story. А там есть еще и призыв, там еще 3 обряда получится будет. Что это? In the name of the Lord, I command you. Be gone from this place! You do not command me, clergyman. Who are you, ghost? Unveil yourself! Well, since you ask so politely... Who are you? I am everything you've ever feared. Be gone! You have no shell, no ties, no purpose. No, but neither do you. Неужто это ведьма? Она его за органы, видать, взяла. Кинул кинжал. Всего-то на место. Damn it. That thing he faced. What was it? Так, беспокоило, что под влиянием опасного духа поселенцы мучились кошмарами. Чарльз попытался заставить призрака появиться. Он потерпел неудачу. Которую... Угу. Так, осмотрим, что это тут. Библия Чарльза, которая лежала в грязи на кладбище. Открыта на книге Иова, глава 7, стихи 13-15. 13. Когда подумал утешить меня постель моя, понесет горесть мою ложе моя. 14. Ты страшишь меня сами и видений пугаешь меня. Привесь, наполненная сущность призрака Чарльза, после того, как Антея проведет слушание, связь призрака с миром живых будет навсегда разорвана. The tie that binds his ghost. With it, I can make him manifest. Back to his grave, then. Но все-таки будет смысл это все собирать. Потому что будет, скорее всего... Так, меня уже поджимает сзади. Это легкие призраки вообще. Я думал, там какие-то типа гуманоидные будут эти людей. А это прям дух бесплодный. Прям даже странно с какой-то стороны. Так, спрыгнем. Пещера будет? Нет. Давай вернемся. Провести ритуал. Но мне, скорее всего, сейчас уже призыв нужен будет. Now is a good time for we old friends to talk. We've come too far, Red and I, not to see you one last time. Your pupil has become the master. If we fight, I'll beat you.
Что ты Come нам on, расскажешь? Charles. Join me now. I know you're here. I know you're here. Ого, прикольно. You know me, Ghost. I only wish to talk. Esther worries. Antea. Here. At last. Oh, poor Esther. I'm so sorry, my friend. So sorry for us all. What happened? What's going on here? Sad to say, dear friend. I made a mistake. And it cost me my life. Is Red with you? There is no time to waste. Why did you not wait for our help? The threat was rising. Despair growing. There were so many dead, Antea. So much sickened flesh. So many afflicted souls. There was no more time. Do you know how this curse began? What prompted it, I do not know. Nor do I know when. Many months ago, certainly. But I do know this. This nightmare chose New Eden for a reason. So, a ghost. This one is different. Implacable. Very clever. Many magnitudes more ferocious than a spectre, and just as relentless. Before you died, you investigated the curse. What did you learn? That our enemy is deceptive and merciless. That we should not underestimate its power. We? I am dead, dearest Antea. But I am a banisher yet. I may still teach you. If I allow you, which I do not. Antea, do not repeat my mistakes. If a nightmare curses New Eden, you need all the help you can get. Its presence felt strongest in the meeting house. Perhaps the light of God there forced it to fight its ground. I had the building closed. The worst of the malevolence is contained, but it won't stay locked up for long. We'll banish it, Red and I. Our good friend's death shall not go unpunished. Be warned. This nightmare is too angry to be persuaded, and too powerful to be destroyed. Your death pains us greatly. Your return pains me too. I know. For my part, I'm glad to have seen you one last time. To have had the chance to warn you. I thought nightmares were a myth. A nightmare is the rarest of ghosts. A powerful, insidious spirit, birthed by tragedy most dreadful. How do I banish it? There is meager wisdom in the texts. What little there is says it cannot be banished at all. If it's a ghost, I can't banish it. You took notes, I suppose? Where might I find them? They vanished. In the days before my death. Perhaps I mislaid them. Which is not like me. If you find them, read them carefully. Perhaps I missed something. Something important. How did this nightmare kill you? I believed that I could come to the cemetery and make it manifest. To my initial delight, it worked. I now suspect it came by choice. It seemed amused, as if it were a pleasant game to weigh my measure as a man. What did it look like? I don't know.
When it manifested, it appeared as Esther. My dear Esther. I did not see its true face, but I heard a woman. Not Esther, someone else. She was laughing. I felt her gaze. My heart froze. I died. The spirit is vengeance pure. The ghost of one who was terribly wronged. I've heard your warning. You can go. No, I must remain. Esther needs my protection. My flock needs me too. You know how this works. You know I won't allow that. I am still myself, Antea. With time, I'll grow stronger. I can help you. The longer you haunt Esther, the hungrier you'll be. You know this. This is different. I'm the Reverend Charles Davenport, your friend and mentor. You know me. You know I am a good man. I knew you. You were a good man. Now you are a ghost, and I cannot let that stand. But I swear it, the nightmare will end, and Red and I shall do the ending. Charles Davenport was a good man and a fine mentor. And you a fine student, though you took a hard line. I never could unpick that from your character. Has life tempered you since? Life has tempered my steel. Death and the manner of it has made you the very thing you once opposed. Goodbye, Charles. Peace on your soul. Remembrance on your... Antea, wait. Wait for what? We're banishers. Death to the dead. Let Esther choose for herself. Oh, Lord, please don't ask me to do that. Esther, my good wife, and the very best. I miss you so. Oh, dear Lord, Charles, why are you here? Why have you come back? You must leave, please. I must stay. I must protect you. The thing in the meeting house feeds on our torment. I should have known better. I know better now. Antea, give Charlie the ascent he deserves. Charles Davenport, you have no reason to stay. Go. Let Esther grieve in peace. Save her, my friends. And save yourselves. Save them all. То есть она хотела его вначале изгнать, но в самом конце ее решили переубедить. По-доброму поступить. I'll walk Esther home. I'll do it. The women can talk. Then all the way to the schoolhouse and make the bed. Charles is at rest now. Antea, she gave him the care he needed. Я думаю, лучше всего на этом моменте уже закончить. На таком хорошей ноте, по крайней мере. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите в комментарии. И в ближайшее время мы увидимся в новой части. Прохождение Banishers Ghost of New Eden. Все, всем до скорых встреч.